I request Christopher and Melissa Lee and Balabiram onto the stage, please. Thank you. Programs అయితే అయిపోతాయి. Yeah. So before starting the event అండి ట్రస్ట్ mortgages వాళ్ళు లక్కీ డిప్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. If you didn't buy any tokens, please go ahead and buy and win the prize from the trust mortgages. Thank you so much. And passing over to Govardhan garu. హలో టెస్టింగ్ అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈసారి 2021 కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి రీసెంట్గా. ఆ ఎలక్షన్స్లో తెలుగు అసోసియేషన్ తరఫున కొత్త కమిటీ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఆ కొత్త కమిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. ముందుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ని స్టేజ్ మీదకి పిలుస్తున్నాను. నేను వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత శ్రీ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ గురించి మీకు వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు పూర్తిగా వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్తో. సునీత ఇట్లా గారిని స్టేజ్ మీదకి రమ్మనిగా కోరుతున్నాం. కోఆప్టెడ్ మెంబర్ వారు. కోఆప్టెడ్ మెంబర్ సునీత గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత భార్గవి మట్టా గారు. భార్గవి గారు కొత్త కమిటీ మెంబర్. భార్గవి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ. వీళ్ళు సొసైటీకి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చండి. దే జస్ట్ కేమ్ టు వర్క్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం బికాస్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఫర్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ అదర్ people I'm trying to say in English. These people, they came, I can say Sunita Itla, she came when we have conducted health awareness program and she came boldly and told about herself, her story of success, being suffered from cancer and getting again back to the normal life, and she has inspired so many people and she herself has nominated to be the part of New Zealand Telugu Association. Please give a big round of applause to her for her encouragement to the community as well as herself. And now I introduce Bhargavi garu. Bhargavi garandi, she came when we were conducting a South India festival. She came there, she herself made a call, told that I am going to train, I am going to do the dance performance along with the other people. Can I enter into the New Zealand Telugu Association? That's how she became now a good teacher for many of the generation. Thank you very much, Bhargavi garu. Thanks for your support to the community. Next committee member, Rupesh Jupudi. Can I request Mr. Rupesh Jupudi on the stage, please? Rupesh, yeah, please be on the stage. Please stay there. Rupesh. Marandaru okkasari. Where is he? 5 minutes. Okay, he's not. Rupesh, please come on to the dais. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే హౌ ద పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ద తెలుగు కమ్యూనిటీ, హౌ ద పీపుల్ హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ఇన్స్పైర్డ్ సో మెనీ పీపుల్. ఈ రూపేషన్ అబ్బాయి, హీ జస్ట్ కేమ్ వెన్ వీ వర్ ట్రయింగ్ టు డూ ద స్టూడెంట్ హార్డ్షిప్ ఫండ్ అండ్ హీ కేమ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హీ సెడ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ New Zealand Telugu Association website and I will definitely do what best I can do. And I really appreciate Rupesh for your excellent support and I hope you will do the best in 2021. Thank you. Thanks for your support. Next, Chandrasekhar Reddy. He is not there. Kuldeep Gatsetti. He has been because last time he wanted to join in the committee and we said you just came and now be a co-opted member for this year and you are going to be the based on your performance, we are going to promote to the EC committee and we are happy to announce that whatever the responsibility we give to Kuldeep, we can just forget that he will do 100%. Thank you very much, Kuldeep, for accepting as a EC committee member.
Yeah, next. ప్రభాకర్ రెడ్డి లక్కిరెడ్డి. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. Prabhakar Reddy, Lucky Reddy, I think he's not. హేమావతి గారు. Hemavati Ananta. She is one of our, in fact, our founder member knows about him, founder president, about DN Reddy Garu, that she was her husband. I think he was here. Venkatam Reddy Garu was the EC committee member. After a long time of 20 years, she came into the committee and she said, I am now free. I will serve for to the community. And she has helped very much. అది కాక మన బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఏ పని చెప్పినా కానీ ఇవాళ అక్కడ ఉంది చాలామంది దగ్గర అడిగి షీ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ ద రాఫిల్ టికెట్స్ షీ డిడ్ 100%. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అక్క ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ టు ద తెలుగు కమ్యూనిటీ. గాడ్ బ్లెస్ యువర్ ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ నరసింహారెడ్డి గారు. నరసింహారెడ్డి చిలుక. జాయింట్ సెక్రటరీ నరసింహారెడ్డి గారు. నరసింహారెడ్డి గారు, అక్క నువ్వు ఏమన్నా ఉన్నా చెప్పక్క, నాకు లిస్ట్ ఒకటి ఇచ్చేస్తే ఏం తీసుకురావాలను, ఐ విల్ డూ ఇట్ అంటాడు. అంటే హీ టేక్ ద ఇనిషియేటివ్ టు డూ ద థింగ్స్. దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ థింగ్స్ అబౌట్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరసింహారెడ్డి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. నరసింహమూర్తి జాయింట్ సెక్రటరీ గారు. నరసింహమూర్తి గారు జాయింట్ నరసింహమూర్తి, మూర్తి, దిగమర్తి. మాకు హీ కేమ్ అండ్ హెల్ప్ ఫర్ వినాయక చవితికి తనంతకు తాను చాలా హెల్ప్ చేశాడండి. ఆ వినాయక చవితి ఆయన అంతా రెడీ చేశాడు. ఈవెన్ ఇంట్లో ఒక వినాయకుని తయారు చేద్దామని కూడా అంత తయారు చేశాడు. కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ హీ కుడ్ నాట్ డూ దట్, బట్ హీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హిస్ వర్క్ 100%. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మూర్తి. నెక్స్ట్ జనక్ రాజ్ బండి జాయింట్ సెక్రటరీ. జనక్ రాజ్ బండి, వేర్ ఇస్ మన దుర్యోధనుడు జనక్. Thank you very much, Janak, for your first attempt. You have done a very good job. And he is the one person who takes care of any posters, any background work with regard to the IT. He is the person who is doing a very good job. Please give him a big round of applause for Janak Raj Bandi. Thank you very much, Janak. Next. అరుణ్ కుమార్ వనమా వైస్ ప్రెసిడెంట్. అరుణ్ కుమార్ వనమా వైస్ ప్రెసిడెంట్. Arun Kumar Vanama. Okay. Arun Kumar Vanama is the one person, the success behind our New Zealand Telugu Sahiti Sadassu November lo conduct చేసినప్పుడు he took all the initiative and made it highly successful. Thank you very much, Arun. Next. అరుణ్ రెడ్డి గోనే వైస్ Arun ప్రెసిడెంట్. Reddy Gone. He is a very good suggestion master and he always try to comes with a creative ideas and suggestions. Thank you very much, Arun. రాజశేఖర్ రెడ్డి పట్లోల్లా. He is sick. He is okay. మానస మగతల జాయింట్ Manasa, జాయింట్ ట్రెజరర్. she is the one who was doing job behind the scenes, but she now took the initiative to come onto the stage and continue her good work in the limelight. So we welcome Manasa to the community. Thank you very much. Next. నెక్స్ట్ నవత శ్రీరామ్ ట్రెజరర్. Navata Sriram, she is going to be మా ఆర్థిక శాఖ అండి మే. She is going to be our new treasurer for New Zealand Telugu Association for the year 2021. Thank you very much, Navita. And she did a lot of hard work and lot of dedication towards the work. Thank you so much, Navita. నెక్స్ట్ అనిత మొగిలిచెర్ల సెక్రటరీ. Anita, I think you might have seen her organizing the entire program by Anita, and she has been doing this for quite a long time, and this is the first time that there is a woman general secretary. This is the first time New Zealand Telugu Association has the woman general secretary. Thank you very much, Anita, for your excellent support. శ్రీలత మగతల ప్రెసిడెంట్. Now, she doesn't need no need to introduction. She has been doing a good job for the last 3 years, and she has been serving this community indirectly and directly. She didn't become a president just like that. She has done a lot of hard work for the past 10 years. It is not that she has just came and became a president, but her
regime has shown a new life to New Zealand Telugu Association because of the first time we have conducted an international event last year which has been attended by more than 180 people from throughout the world, that is from Malaysia, from Australia, from India, from Mauritius. So this is the one thing which you have done a very good job, Srilata, and please keep it up, and you are doing a very good community job, and this community should go ahead with a very healthy and much more prosperous in your this one. Inkokatandi, New Zealand Telugu Association, when we say that a true woman empowerment, you can see it really. Now all the key positions, President, General Secretary and the Treasurer being the women, please all women, can you stand up and give a big round of applause please? Can you stand up and give a big round of applause to all the women who has really done a good job, and they have taken up beside their personal life, besides doing the job, besides doing all the houseworks they are doing for the community. Thank you very much, women. I bow my head on to you for this special efforts made by you. Thank you so much. కంగ్రాచులేషన్స్ న్యూజిలాండ్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ. ఈ సంవత్సరం నన్ను ఎలక్షన్ ఆఫీసర్గా నియమించడం జరిగింది. ఈ ఎలక్షన్స్లో తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి ఒకటే ప్యానెల్గా రావటం అనేది చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. ఎక్కడైనా సరే కాంపిటీషన్ ఉండటం అనేది మంచిదే, కానీ కమ్యూనిటీలో అందరూ కూడబలుక్కుని ఒక ప్యానెల్గా వచ్చి మాకు ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లేకుండా చేయటం అనేది మేము ప్రతి సంవత్సరం ఆశిస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లేకుండా అందరూ యునానిమస్గా ఎలక్ట్ అయిన కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ మరొక్కసారి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you to everyone. Thank you so much. And Michael Wood, thank you so much. Vanushi, thank you. Christopher, Melissa Lee, Balabiram, and everyone. Thank you. And all guests here, thank you so much for your time. And now, I think Michael Wood, he got only little bit time for us, and Christopher as well. Now, I welcome Michael Wood and Vinisha Walter. Please onto the stage, please. Bhavani garu. Thank you, Michael, for your support every time. And he is now our ethnic minister. Thank you. We expect a lot from you, Michael, now. Namaskaram, Deepavali, Shubha, Kank, Shalu. Kia ora koutou, katoa, and good evening, everyone. Ladies and gentlemen, it's just a real privilege to be here with you this evening. Can I start off by acknowledging many of our community leaders who are here with us this evening, my parliamentary colleagues who are here also, Christopher Luxon and Melissa Lee from the National Party, and our new Labour MP, Vanushi Walters, our new MP for Upper Harbour. I'm sure you'd like to welcome her as well. Ladies and gentlemen, coming to Diwali is always special and joyous because it's about the victory of good over evil, of light over darkness, and knowledge over ignorance. But I think that at the end of 2020, a very difficult year for everyone, it feels particularly special to be able to gather together like this and celebrate those good and hopeful things in life. And so I want to say to the New Zealand Telugu Association, thank you for your work this year, for bringing this event together, and also for the work that you have done right throughout this difficult year of COVID in supporting the community and meeting welfare needs and giving people the information that they have needed to get through. I really want to acknowledge you for that. And there might be a little lesson on this as well, because our country has been so well led by a strong, intelligent female leader in Jacinda Ardern. And as we've just seen, we've had wonderful leadership from the women of the Telugu Association with a bit of support from the men as well. So well done again. I wish everyone a happy, wonderful and joyous Diwali and year ahead. Thank you very much. Thank you, Michael. You want to
Namaskaram and happy Diwali. It's such a wonderful pleasure to be here with you. I've got to say, one of the things I'm loving the most about this evening is the wonderful background noise of your children. Beautiful. I have 3 little boys of my own, and these are absolutely my favourite events when we get whole families here celebrating together. So a huge privilege to be your incoming Member of Parliament and to be the first Sri Lankan born Member of Parliament and a Tamil parliamentarian as well. And I'm looking forward to many, many more of these events. I have to also acknowledge my parliamentary colleagues in the front from the National Party, but I want to also especially acknowledge Minister Wood, who is a parliamentary colleague but is also someone who has supported me before I even thought that politics was an option. So just a huge amount of warmth and thanks to him for his encouragement through my career. I want to say one thing, which is I think there's a significant thing that has happened this election, which is that we have seen 3 of our Labour Party members, campaigners, who have not only got into Parliament, but who have won their seats as South Asian members of Parliament. Obviously, our new Minister of Ethnic Communities, Priyanka Radhakrishnan, who has also been a huge support to me, who has won Mangakiki, and we've seen Gaurav Sharma win a seat in Hamilton. This is hugely significant because I think what it means is that New Zealand has and will continue to change. What it means is that there are no seats in this country, no decision-making tables where communities of colour shouldn't have a seat. So I look forward, while I'm the first Sri Lankan-born MP, to seeing many more sit in the seats of Parliament, and I look forward to many more events like this and getting to know you all much, much better. Kia ora tātou. Thank you so much, Anisha. President.